Papaki kau ana ngā tai ki te reinga, ka pō, ka ao, ka awatea. Nau mai e te hunga whakarongo, e ngai are taringa ki tēnei matapaki, ki tēnei kōrero a mātou. Kei taku taha tēnei tokorua, he puhi, he wahine, he māraikura, kua hau mai ki te whare wānanga o Awanuiārangi, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki āraiwa hikoitanga i roto i te ao mātauranga. Hoi anō, ka huri atu au ki a koe, e hoa. Tēnā, whakamōhio mai ki te iwi nohi a koe, nā wai koe. Tēnā rā koutou katoa, ko Toni Boynton taku ingoa, i te taha tōku pāpā, no Tūhoi, no Ngāti Awa, ia, i te taha tōku māma, no te rāroa me Ngāti Kahu, ia. Hey, tēnā koe, nau piki mai, nau kake mai. Hoi anō, ki a koe Aroha, kōrero mai. Tēnā tātou, ko aia wai takataka tai ohi nei, ko te witirare kai pāhau kai ko te pahipoto. He uri tēnei no Ngāti Awa, o tira he pānga no tāku ki Tūhoi, ki Te Arawa, ki Tūwharetoa, ki Kōrero anō hoki. Hey, tēnā koe. So excited to have some time with you today, where we can discuss your educational journeys and your career pathways. Potentially to inspire the next generation of our rangatahi, ngā reanga, ngā whakapaparanga kei te tupu mai. Hoi anō, tell us a little bit about your current role as a kaimahi hauora, and I guess why it is that you chose that vocation. I tēnei wā, kei Kōrero ahau e mahi ana, he tapuhi kaitiaki ahau ki Tūwharetoa ki Kōrero hauora. He aha ai I uru ahau ki tēnei ao ara te ao hauora. Nā taku māma pēr ahau I poipoi aki ki tēnei huarahi. I konei ahau I tīmata taku haerenga I te ao hauora ki Awanuiārangi. Right. I tipu pia taku aroha mo taku mahi I au e rangahau ana I ngā mahi kāri pupua ke te aroha mo te ao hauora I te timatanga o aku mahi rangahau. Right. Engari ko te tino, ko te tahi mea hikaka ana ki te ngākau ko te whakakotahi I te ao Māori, I ngā tikanga o te ao Māori, I te tuāpapa o te ao Māori, o te reo ki ngā mahi o te ao hauora, kia hikoitahi rāua I tēnei ao hurihuri. And do you find creating a space like that or providing a service like that engages more of our community? Especially o mātai wake whānau, te iwi Māori. Ka rongo kōrero, kua kite anō hoki, kei te āhua a mai te whānau Māori, ngā whānau Māori te haere ki ngā hōhipera, ki ngā tākuta o iwike, meki, te manene, I te tai aniwhaniwha o manene kua tai mai ki Aotearoa. Engari, ko te tirohanga wā mātai mahi o te ao hauora, he tirohanga Māori, ara te whakatinana I ngā mātāpono e mōhio nei tātou, ara te manaakitanga ki roto I ngā mahi kia māma te noho o te tangata o te tangata māwiwi ki Waenganui I a mātou. O tira I tēnei ao hurihuri, e mihi ana ki te kāwanatanga e whakamana nei I te rongoa Māori e nei rā. No reira ko te whakakotahi I te rongoa Māori, me ngā tikanga, me ngā akoranga, me ngā mātauranga o te rongoa, me te hikoitahi ki te rongoa Pākehā. Hey. And kei roto I tō hohipera, I tō wāhi mahi, etahi kaimahi rongoa? Ai, engari ko te tuāpapa pēo a mātou mahi ko te reo me ona tikanga. No reira he framework pēr tā mātou, e whakarauora I ngā mātauranga a kui mā koroma, hei oranga, kia whakatoi ora anō mai te tangata, kia kaua e waiho mā te rongoa Pākehā anake, engari ka tuku ki ngā wānanga, ki te whakaaro mātou
ki te māwiwitanga o te tangata e hara noa i te māwiwi a tinana, he māwiwi a wairua, he māwiwi kua tino wehe te tangata Māori i tōna ahurea. Nō reira, ko te whakahoki, ko te āki, te tangata i ngā iwi ki ngā wānanga e whakarau ora no e whakapupu ana hoki i te ao Māori roto i aia, kia kukume i aia ki tōna ahurea, he oranga anō tērā. Yeah. Koira te tahi aronga e aron nei mātou. Tika tau, he rongo a te reo Māori. So in terms of your own reo Māori journey, were you raised in a te reo Māori speaking whānau, or was that a pursuit later on in life? Ai, he mokopuna tēnei no te kōhanga reo, no te kura kaupapa, no te whare wānanga. Ko te reo, te tuāpapa o taku ao, me ona tikanga, ko te reo Māori, taku reo tuatahi, koira hoki te reo matua o te kāinga. E kawe tonu nei i au āhuatanga ki aku tamariki, ko te reo matua, ko te reo Māori, te reo matua o te kāinga i tēnei wā. Pakeke mai rāua i te ao Māori, no reira kai te haere tonu. Tērā whakatipuranga, taku whakatipuranga ki aku tamariki. So you heard it here, she's taken. How many kids? Te kau, e rua. Ka pai. So in the context of our discussion around vocations, you're currently a representative on the Whakatane District Council. Talk to us about how your educational journey influenced your decision to run for your local council. Mō tēnei mahi, te whare wānana i haere au, e hara mai au ki konei i te tau 2018, ki te whai toi tāngata, te tohu toi tāngata, Bachelor of Humanities. So I began the Bachelor of Humanities back in 2018. Yeah. And that was focusing on policy and administration. And in those papers, what I learnt there in regards to our political system and how it works, and also to our ability and the whakapapa of that system, mai rāno in te ao Pākehā, but also to the impacts that it has had on our people. Right. Lit a fire, I roto i ahau, that was always there anyway, because many of us have been involved in different things or had impacts where there have been injustices, mai rāno, with our tūpuna, but also in times where we are trying to contribute to our pā or our marae, or we're trying to work through things with council or other spaces, and we're not getting anywhere. And even though it's never really said, we always go, this isn't right, they're only doing this to us because we're Māori. But the tohu allows us to be able to have that critical lens and know the whakapapa, and also allows us to articulate, yes, that's exactly what's happening, but this is how it's happening. Giving that whakapapa also then goes, well, how do we change that? And how do we use that knowledge of the whakapapa of that system to be able to have a way of inputting into it, but also to decolonise the space with our presence, and finding ways in which we make that change in our small ways, but also understanding that is just one of the ways, and that we will always have our whānau in different parts of that whole space, whether it's in I roto i te paremata or i te kaunihera, but then also leading our whānau in those other spaces, i roto e a tātou iwi, hapu, marae, land trust, heahara, kohana, kura. We all have those different parts to play if we are
pursuing our objectives to look after our whānau and our people, but by doing so we look after everyone and everything. Our whakaaro naturally, I roto i a tātou, our Māori, naturally leads us to ensure we are looking after everybody and everything. Ai. Mm. And so how long have you been serving on the council? So I got elected in 2022, and that was because in 2021 our council voted to establish Māori wards. The establishment of Māori wards has been a 20-year journey from when they were first able to be established. And in 2018, because of coming here and doing the Bachelor of Humanities, we established Aroha to campaign and fight for Māori wards to be established nokona in Whakatāne. We fought a hard battle, one of the closest in that. Unfortunately, we didn't get through. But then we worked on changing the legislation, and through learning about that in Bachelor of Humanities, we did a petition with Action Station and delivered that to Parliament to remove the barrier that was part of the legislation so that we could establish Māori wards. That happened in 2021. And 2021, and that allowed 45 councils to establish Māori wards. Well, we went from 3 to 45, so that's well over half of the motu with Māori ward seats. Aye. And that's the seat that you currently sit in? Mei, We have 3 seats, so but it's also something we will have to fight for again, because the new government is putting through legislation to remove our seats. I think it's awesome that Te Whare Wānanga o Awanuiārangi had an opportunity to contribute to your pursuits and play a role in bringing about the change that you and plenty of other people across the nation are seeking. Hoi anō, tēnā koe. In terms of your experience at Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, did you, because in your kōrero you spoke a lot about tui tui haere I te ahurea Māori me te ao hauora auraki nei. Did you feel that your experience here or learning journey here did exactly that? Definitely. So, nā te mea I tipu mai ahau I te kōhanga reo I te kura kaupapa, kāre I nui ngā wāhi kia ako ki te kōrero Pākehā, ki te tuhi I te reo Pākehā. Nō reira, I taku tainga mai ki te wānanga, kāre mātou I ako mo te taha o te pūtaia o te tinana I te wharekura, ko te reo Māori, ko te mātauranga Māori anake, nō reira I taku tainga mai I konei. He ao e mōhio nei ahau, I timata te rā ki te karakia, ki te waiata, ko ngā pauako konei kōrero Māori. Me taku pātai atu ki aku pauako o te ohanga mataora, hei, ka tae au te tuhi aku tuhi ngā roa I te reo Māori, whakai mai rātou. Nō reira, koina tētahi ua-uatanga I whakamāmahia Awanuiārangi me ki, Mō ngā raukura o te kura kaupapa o te kōhanga reo kāre I tino tipu mai te ao auraki I te ao Pākehā e ako tonu ana me pēhea te tuhi. Nō reira I māma, I tuhi aku tuhi ngā roa I te reo Māori, ka tukuna ki tāmaki makaurau, ki reira māka ai, ahakoa I tere ake te rironga o aku hoa I a rātau māka, rawe ki au I whakai kia tuhi I aku tuhi ngā roa I te reo Māori. Were there any
challenges or barriers in terms of your educational pursuits? Wānanga nei, Well, kei a koe. Uauatanga. Ko te uauatanga pea, ko te kaha te kia ki tō ao Māori, i roto i tētahi ao, kaha noho pū ki ngā tikanga auraki. Me ki, i a mātou e haere ana ki te hōhipera, he nui ngā āhuatanga kāre i tino noho tau ki te manawa, kāre i he ao rereke. No reira, koera pia tētahi o ngā uauatanga, engari nā te kaha noho pū o Awanuiārangi ki tō mātou marautanga, curriculum. Ai. I whakauru atu he marautanga Māori i roto i ngā mahi hauora. Ai. E mihi ana ki Awanuiārangi. Rātau i tohe nei te tohe kia noho pūmau aua mahinga Māori. Kia tae mātou ngā pia ki te eke. A little bit of a plug, but it is the only nursing degree like that in the country. Ai, e mea, kia ora Awanui. Yes. Hei, whakamahuki mai te ao hau, mō te ao hauora, i te mea katahi anō ka aukatingia te aka whai ora. He ingoa Māori tō te tari hauora i enei rā. So, in your thinking, or in your opinion, what does the dream look like when it comes to health services for our people? Mena kai te titiro ahau, mena he titiro he aronga Māori, mo te iwi Māori. Te ao hau looks like, to me, more of our Māori people sitting in higher spaces, to be able, in those decision-making spaces, to be able to be a part of the decisions that affect us and our people around health. Te ao hau looks like a rongoa Māori in hospitals. Te ao hau looks like acknowledging te taha wairua, me ngā mate e hono nei ki te taha wairua, e pā nei ki te iwi Māori. Yeah. And looking at, so we're not looking at, you know, Western medication up here and rongoa Māori down here. Kia orite, kia piki ake pia te rongoa Māori ki taku ao. So more acknowledgement of mātauranga Māori as an alternative health intervention for our people. Yes. And do you think we're going to see that in our lifetime? Well, kei te tīmata. Yes. Tēnei reanga hau, tēnei te tira hau, tēnei haramai nei. Tēnei reanga kei te puta mai te kura kaupapa i te kohanga reo, weti ke. Ka kite I tēnei reanga he reanga kaha ki te tohe, he reanga kaha ki te whawhai. Mo te iwi Māori, te take, no reira, kei te tīmata, te kite haere I tēnei au hau e kōrero nei ahau. I ēnei rā, a tōna wā, ki te titiro ahau ki aku tamariki, ki tauareanga, kāre kore. Ka te tuki. Ko koe kei te aroa kapa e whawhai nei te whawhai. Kari noa ki muri. Okay, tell us a little bit about what else life brings for you, Toni, outside of your work role. What do you get up to? What do you spend your spare time doing? Wow. He nui ngā hui, ia rā. Hui atu hui mai. Ai. So, nā kaupapa mō te kainihira, me a tātou marae, me a tātou hapu, me
Me te whawhai mō a tātou wāri māri. Ai. So, ai, te kaupapa. Me taku whānau. Me aku tamare ki toko whā nā tama. Ai. So, mainly kaupapa, but whānau is the other part as well. And my boys. Ai. Yeah. In terms of the current political climate, what do you think the average Māori person can do to contribute to the change that you're fighting for or that you're trying to maintain? Kia kaha. Keep going. One of the things when we did establish and this is to acknowledge that there was many whānau across the mosu. So hapori, iwi, hapu, and especially nōkonei, is that you are not alone, that there are many of us on this hikoi to be able to see how we can rise above what is happening to us at the moment. And whenever we get to a critical point like this, where we're having so much things hammering us, there's another way to know that we must be doing really good. Why they're trying to stop many of the things that we've achieved. And to use it as your fuel. Use it as your fuel. It is mamai and it is hard, but use it as your fuel, because that's when we become the most innovative, the most creative, and the most to be able to work the smartest we can to overcome it. And that's where we see many leaders born again and again to lead us. So there is an opportunity in the harshness that we are facing. And haere tonu. Keep going. Tēnā koe. In terms of like current students and potential students, like who would you or what type of people would you encourage to follow in your footsteps or to engage in a health vocation? If you have a passion for health, well, whaia, tēnei ara. Engari, specifically for Awanuiārangi, if you have a passion for health and te ao Māori, koinei te whare wānanga. Yeah. Yeah, ka pai. And following on from the question to Toni, like what else? You're a mum, so you're raising children, you're changing the health system. What else do you get up to? Kapahaka. Hey. Yeah, so anything te ao Māori, that's all me. Yeah. I love te ao Māori. Te ao Māori is my everything. So kapahaka. Te hia kapa. Tauira mai tawhiti, Hey. ki te kaha. Ai, and ki te titiro mātou ki ngā ahurei a iwi, ko Ngāti Awa te toki, ka tūahau mo te kapahaka o te pahipoto. I do a lot of kaupapa around mātātua in terms of supporting events with MCing. I've MC'd the Mātātua Regionals, Manu Kōrero, secondary kapaga, just aiwa momo mea. Yeah. Te noho, And I tū koe I te whakatautai arohe? yes. Yes. I tuatawira mai tawhiti, ka tai hāriki muri te atamira tangohe aka kākahau, ka tai irungai te atamira anō mo te MC. O te kaupapa, te kaupapa. And your fellas whakawātea, oh, that is a hit, eh? Yes, koira. People's choice, tawira mai tawhiti. Nah. You've got to have that play. Ka pai. Okay, so we're sort of getting towards the end of our conversation. What encouraging words would you have for people wanting to pursue any educational journey? Haere tonu, just do it, especially with te wharewana o Awanuiārangi. Nā te mea whāngai a mātou tauira, me te whānau. So the being able to have that support, especially in our noho, wānana space, and also our whānau, plus our tutors are
are like our tauira as well. So the ability for us to have that close relationship with our tutors, to have that understanding without that hierarchical thing that kura used to have, it's the best environment. They truly look after not just you as a tauira, but have the understanding of your whānau and te ao Māori and the manaaki. Ai. So, come to Awanuiārangi. Tēnā koe. He kupu hei tāpuri ake ki era. Cracks me up because I think about, you know, those ones who are connected to so many iwi. This is probably the best time to know all your connections to all your iwi because you can apply for grants at that iwi, that iwi, that iwi. Pa whai rawa ngā Yes, pa whai rawa ngā iwi. Anei, kei ata whakapapa. But financial support over more supports he pai. Yeah. When you're going to study, and just making sure your backyard is clean. Ki te kāinga, kia rere pai ngā mahiu o te whare wānanga. Do you, random, pātai tāpuri, do you feel like you've missed out on anything, having come through, you know, the generation of kohanga reo, kura kaupapa, whare kura, and then straight to a wānanga Māori, I nāianei kei te mahi ki tētahi umanga kaupapa Māori. Yeah. Do you feel like, I don't know, me rere ki tua o te taepa? Yeah. I used to think, because I pakeke mai au i te ao Māori, you know, I'm behind in te ao Pākehā. Wow. But it wasn't until I pakeke, you know, in my adult years, I really understood how privileged I am for my upbringing in te ao Māori. Aku hīkoitanga I tēnei ao, all my success has been because of my upbringing in te ao Māori. Literally, my reo has taken me everywhere. And my upbringing in mātauranga Māori has made me the person I am today. It's probably why I'm here today, because of my reo and te ao Māori. Yeah. Oh, tēnā. But nah, I don't feel like I'm behind. Yeah, karawe. Hoi anō, ko tāku I tēnei wā, he tuku mihi, he tuku whakamānawa kia kaurua, mō kaurua I whai wāhi mai ki a tātou kōrero rero, kaurua e whakamārama mai nei I a kaurua wheako, a kaurua hikoitanga, I te ao katahi, engari I te ao mātauranga kārua, hoi anō, nei ahau, e tuku ana I ngā kupu whakamiha, I ngā kupu uruhau, kia kaurua, tēnā kaurua, tēnā kaurua. Kia ora. Kia ora. Kia ora.